బండారాముడు. ఎంతో ముచ్చటపడి మా అమ్మ నాన్న నాకు శ్రీరామచంద్రమూర్తి వారి పేరు పెట్టుకున్నారు. పేరు పెట్టారే గాని అంత పొడుగు పెట్టి పిలవటానికి వాళ్ళకే ఓపిక లేకపోయింది. అదీగాక నా వంటి చిన్నబుర్ర గలవాడికి అంత పెద్ద పేరు దేనికి? అందుచేత నా పేరు కుదించి రాముడు అన్నారు. అయితే ఊళ్ళో వాళ్ళు నా పేరుకు ముందు రకరకాల తోకలు తగిలించారు. విష్ణుమూర్తికి 1000 నామాలుంటే నాకు 2000 ఉన్నాయి. బండరాముడు, మొద్దురాముడు, రాచిప్పరాముడు, తిక్కరాముడు, మట్టిబుర్ర రాముడు, అడ్డతల రాముడు, పిచ్చిరాముడు, వెర్రిరాముడు, మన్ను తిన్న రాముడు, నిద్రమోహం రాముడు, దున్నపోతు రాముడు, ఇలా ఎన్నో. మీకు కూడా ఏదైనా మంచి పేరు దొరికితే దాంతో నన్ను పిలుచుకోండి. నాకేమీ అభ్యంతరం లేదు. కానీ నాకు మాత్రం ఈ పేర్లన్నింటిలోకి బండరాముడనే పేరు బాగుండేది. ఆ పేరుతోనే జాస్తిగా నన్ను పిలిచేవాళ్ళు. మా అమ్మ నన్ను రాములు అని చాలా పొడుగ్గా పిలిచేది. మా నాన్న మట్టుకు నన్ను రకరకాలుగా పిలిచేవాడు. ఆయన ఒకసారి పలికినట్లు మరొకసారి పలికేవాడు కాదు. నా పేరుతో మా నాన్న నవరసాలు ఒప్పించేవాడు. ఒక దసరా పండుగ నాడు నాకు అక్షరాభ్యాసం చేశారు. ఆ ముహూర్త బలిమి ఏమో కానీ ఎప్పుడు పుస్తకం పట్టుకున్నా అది నా చేతిలో తలకిందులుగానే ఉండేది. పుస్తకం సరిగ్గా పట్టుకోరా పశువా అని మా నాన్న మొట్టిన మొట్టికాయలు, తిట్టిన తిట్లు, పెట్టిన తొడపాసాలు అన్నీ కావు. మొద్దు వెధవ, 1000 పుటాలు వేసినా వీడికి చదువు రాదు, వెనుక జన్మలో వీడు ఏ గాడిదో అయి ఉండాలి అని చెప్పేశాడు మా నాన్న విసుగు పుట్టి. అక్షరాభ్యాసం అయిన నాటి నుంచి నేను ఒక విద్య మాత్రం బాగా నేర్చుకున్నాను. అదేమిటంటే దెబ్బలు తినడం. తోటి వాళ్ళంతా నన్ను కొట్టేవాళ్ళు. ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళు కూడా తమ పిల్లలకు తగలవలసిన దెబ్బలు నాకే తగిలించేవాళ్ళు. పైగా మా ఇంటికి వచ్చి మీ రాముడు ఇట్లా చేశాడు అట్లా చేశాడు అని ఫిర్యాదు చేసేవాళ్ళు. మా నాన్న నన్ను చావగొట్టేవాడు. ఇక మా అమ్మ కూడా నాలాంటి గాడిదను కని ఊళ్ళో వాళ్ళ చేత మా నాన్న చేత దెబ్బలు పడటానికి ఒప్పుకున్నందుకు కోపం వచ్చి నన్ను కొట్టేది. దీనికి తోడు మా నాన్న దగ్గర నేను 8 నెలల పాటు చదువుకున్నాను. 5 బళ్ళు నాకు వచ్చేలోగా ఎన్ని దెబ్బలు తిన్నానో మీరే ఊహించుకోండి. ఇలా దెబ్బలు తినడం వల్ల నా ఒళ్ళు బండబారిపోయింది. అందుకనేనేమో నాకు బండరాముడు అంటే ఇష్టం. చిన్నతనంలో నాకు తెలివిగల పనులు చేయాలని ఉండేది, మంచి పనులు చేయాలని ఉండేది. దెబ్బలు తినడం అలవాటైన కొద్దీ ఆ ఉద్దేశ్యం అడుగంటింది. దెబ్బల భయం మూలకంగా ఏ పని చేయాలన్నా భయమే. అదీకాక ఏ పని చేసినా దెబ్బలే తగులుతున్నప్పుడు మంచి పని లేవో చెడ్డ పని లేవో తెలుసుకోవడం ఎలా? అందుచేత నాకు మంచి చెడు తెలుసుకునే శక్తి పోయింది. నేను సాధువునయ్యాను. నా మెత్తదనం చూసి కొందరు నన్ను మొద్దురాముడు అనేవాళ్ళు. ఇంకా నాకు పెద్ద చదువులు చెప్పడం మా నాన్న వల్ల కాలేదు. అందుచేత నన్ను ఒక బడిలో వేశారు. నన్ను 1వ క్లాసులో చేర్చుకున్నారు. మా క్లాసులో కల్లా నేనే పొడుగు, వయసులో కూడా అందరికన్నా పెద్ద. అందుచేత మిగిలిన వాళ్ళకెవ్వరికీ తెలియని విద్య ఒకటి నాకు తెలుసు. అదేమిటంటే చచ్చినా నోరు విప్పకపోవడం. నన్ను కొట్టినప్పుడల్లా పెద్దవాళ్ళు నోరు మూసుకో వెధవా, నోరు మూసుకో అనేవాళ్ళు. వాళ్ళ ఉద్దేశ్యం నేను పైకి ఏడవరాదనో మాట్లాడరాదనో నాకు తెలియదు. నేను మాత్రం నోరు మూసుకోవడం నేర్చుకున్నా. ఒకరోజు సాయంకాలం క్లాసులో మా మేస్టారు పిల్లకాయల్ని ఏ కథ చెప్పమన్నారు అని అడిగారు. పిల్లకాయలు ఎవరూ మాట్లాడలేదు. నా పక్కన ఉన్న పిల్లవాడు నా చెవిలో మాయలేడు కథ చెప్పమని అడుగు అని రహస్యంగా ఊదాడు. మేస్టారు, మాయలేడు కథ చెప్పండి అన్నాను. ఎందుకో గాని పిల్లకాయలంతా గొల్లున నవ్వారు. మేస్టారి కళ్ళు చింతనిప్పుల్లే అయ్యాయి. ఆయన పళ్ళు పటపటా కొరుకుతూ అంబశక్తి మల్లె ఒక్కొక్క అడుగు వేసుకుంటూ చేతిలో బెత్తం ఊపుతూ కోతి వెధవ, పుండాకోర్, బద్మాష్ అని తిడుతూ నా మీదికి వచ్చాడు. ఎన్ని దెబ్బలు తిన్నానో నేను లెక్క పెట్టలేదు. ఆ దెబ్బలతో ఆయన కోపం తీరిందో లేదో తెలియదు. అసలు ఆయన నన్నెందుకు కొట్టింది, నేనేం తప్పు చేసింది కూడా నేనెరగను. వాచిన కళ్ళతో బూరెలాగా పొంగిన వీపుతో ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు మా క్లాసు పిల్లకాయ ఒకడు నాతో చెప్పాడు. మేస్టారి పేరు రమణయ్యట. ఆయన చకచకా ఎవరికీ అందకుండా నడుస్తాడట.
అందుచేత ఆయనకు మాయలేడి అని పేరు పెట్టారు. అందుకేనట ఆ పేరంటే ఆయనకు కోపం. మర్నాడు నాకు బడికి పోవడానికి బుద్ధి పుట్టలేదు. కానీ మా నాన్న ముట్టికాయల కంటే పంతులుగారి బెత్తమే నయమని వెళ్ళాను. మాస్టారు నిన్న అనవసరంగా నన్ను కొట్టినందుకు ఇవాళ చాలా బాగా చూశారు. ఇవాళ మాస్టార్కి డ్రాయింగ్ బొమ్మ వెయ్యబుద్ధి అయింది. చాక్ పీస్ తీసుకొని తేలిబొమ్మ వేస్తుండగా ఆయనకు పొడుం పీల్చవలసిన అవసరం వచ్చింది. రొంటి నుంచి పొడుం డబ్బీ తీసి చూస్తే అందులో పొడుం లేదు. ఆయన నాకేసి చూసి నవ్వి ఎంతో ఆపేక్షగా, ఒరే నాయనా రాముడు ఇలా రా అన్నారు. నాకు చెమటలు పోసాయి. కాళ్ళు వణుకుతూ ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళా. ఒరే అబ్బాయి, ఈ పక్క దుకాణానికి వెళ్ళి ఒక అర్ధన నస్యం వేయించుకుని రాగలవు అన్నాడు. వేయించుకు వస్తానండి, నాకు దుకాణాలకు వెళ్ళటం అలవాటే. మా వీధిలో వాళ్ళందరికీ సరుకులు నేనే తెచ్చి పెడతాను, ఇవ్వండి అన్నాను ఉత్సాహంతో. ఆయన దగ్గర ముక్కుపడం డబ్బీతో పాటు 2 కాన్లు తీసుకొని బయటికి పరిగెత్తాను. దుకాణం వాడికి పొడుం డబ్బీ డబ్బులు ఇచ్చి పక్కనే గారడీ జరుగుతుంటే తొంగి చూసా. గారడీవాడు తురకంలో ఏదో చెబుతున్నాడు. వాడితో ఇంకొకడు పాడుతూ డోలు కొడుతున్నాడు. ఓ అబ్బాయిలు, మీలో ధైర్యం గల వాడెవడైనా ఇట్లా రండి అని గారడీవాడు పిలిచాడు. ఎవ్వరూ రాలేదు. గారడీవాడి కళ్ళు నా మీద పడ్డాయి. నా మనసు ఊగింది పోవాలని. కానీ మాస్టారి పొడుము డబ్బీ బెత్తము జ్ఞాపకం వచ్చి గబగబా దుకాణం దగ్గరికి పోయి అక్కడున్న డబ్బీ తీసుకొని బడికి పరిగెత్తా. డబ్బీ మాస్టారు బల్ల మీద పెట్టి వచ్చి మళ్ళీ నా చోట్లో కూర్చున్నా. మాస్టారు తేలిబొమ్మ వేసి బల్ల దగ్గరికి వచ్చి చూసుకునేసరికి బల్ల మీద నిప్పు పెట్టే ఉంది. అదేమిటని దాన్ని తెరిచి చూసేసరికి అందులోంచి ఒక తేలుపిల్ల బయటికి వచ్చింది. రాముడు మేస్టారికి తేలుపిల్ల బహుమానం తెచ్చాడు అని క్లాసులో పిల్లకాయలు అరిచారు. నా వీపు చెడింది అనుకున్నా. పొడుమేదరా రాముడు అని అయ్యవారు అడిగారు. అప్పుడు నాకు తెలిసింది, నేను పొడుము డబ్బీకి మారుగా ఎవరో అల్లరి పిల్లకాయ పెట్టిన నిప్పు పెట్టి తెచ్చానని. ఇప్పుడే వెళ్ళి క్షణంలో తెస్తానండి అంటూ మళ్ళీ దుకాణానికి దౌడు తీసా. నా స్థితిని కనిపెట్టి దుకాణదారు నన్ను చాలాసేపు ఏడిపించి నా చేత నీళ్లు తెప్పించి దుకాణం ఊడ్పించి ఆఖరికి డబ్బీ ఇచ్చి పంపించాడు. ఆ విధంగా ఆ రోజు భగవంతుడి అనుగ్రహం వల్ల నాకు దెబ్బలు తప్పాయి. పొద్దున్నే లేచి ఎవరి మొహం చూసి ఉంటా? స్టబర్న్ రాముడు. My parents fondly named me Srirama Chandramurti. They gave me such a beautiful name, but it was too long to use every time. On top of that, a person with a small brain like mine does not need a long name. So they shortened my name and started calling me Ramudu. But people in the town started to add adjectives in front of my name. If Lord Vishnumurti has 1,000 names, I got 2,000 names, like Stubborn Ramudu, Stupid Ramudu, Crazy Ramudu, Lazy Ramudu, Dull Ramudu, Mudhead Ramudu, Mad Ramudu, Sleepyhead Ramudu, and many more names. If you find a name you like, you can call me that too. I do not have any objection. But among all my names, I like the name Banda Ramudu, meaning Stubborn Ramudu the most. Plus, most people call me Banda Ramudu anyways. My mom used to call me Ramulu, which was long. My dad used to call me all sorts of things though. I would answer sometimes, but not all times. My dad used to get creative with my name. He never used the same name twice. On one fine day of Dashera, a festival in October, my parents performed my Aksharabhyasam. Aksharabhyasam is a ceremony to start reading and writing, meaning education or formal education. It must be the strength of the muhurtam. Muhurtam means time, a specific time. It must be the strength of the muhurtam. I can barely hold a book properly. I can never forget the number of times my dad gave me nuggies. Nuggies means hitting someone on the head with their knuckles, which is
kind of common in South India. Nugis pinches me and curses me, saying, "Hold the book properly, you animal. Dull-head idiot. He will not focus on his studies even with 1,000 beatings. He must have been a donkey in his previous life," my dad said as he was vexed with me. Since my Aksharabhyasam, I learned one skill very well, the skill of getting beaten. People around me target me. My neighbors blame me and give me the beatings that were meant for their own kids. On top of that, they would come to our house and complain about me on anything I do. My dad used to beat me up again. My mom too would sometimes slap me for being such a difficult child and getting into trouble all the time and taking anything anybody gave me, like beatings. I was homeschooled by my dad for 8 months. By the time I was the age of a fifth grader, you can imagine how many beatings I might have gotten. My body has become stubborn, so I believe that is the main reason I like the name Banda Ramudu, meaning stubborn Ramudu, the most. When I was young, I wanted to do intelligent things and a lot of good things. As I got used to the beatings, my desire to be good and nice faded. Due to the fear of beatings, I am terrified of doing anything. No matter what I do, it results in beatings. How can I distinguish between good and bad deeds? I lost the ability to understand good and bad. Because of my soft nature, some call me slow Ramudu. My dad could not tutor me more with the knowledge he had, so he enrolled me in a school. I was enrolled in the first grade. I was the tallest in my class. I was also the oldest in the class. So I know one trick that no one else in the class does. That is to not open my mouth, meaning say anything or anything, no matter what. When the elders beat me, they keep yelling, "Shut your mouth, shut your mouth." I did not understand if they were talking about what I was saying or to stop my crying. So I just learned to stay quiet. This is kind of sad. One day, our class teacher asked us pupils, "What story do you want me to tell?" None of the students answered. Then my fellow classmate whispered to me to ask for the Maya Lady Kada, the demon deer story from Ramayanam. So I said, "Please tell us the Maya Lady Kada." For some reason, all the students burst into a laughter. My teacher's eyes turned red with anger. Grinding his teeth, he came towards me using all his might. He beat me with a ruler, saying, "You monkey fellow," and so on. I do not remember how many times he hit me that day. Finally, he stopped beating me. Maybe his anger cooled. I did not know why he hit me and what wrongful thing I had said to make him angry. With swollen eyes and a back that was swollen like a bure is a sweet that is round, I walked home. On the way, one of my fellow classmates told me that the teacher's name is Ramanaya, and he has a habit of walking very fast like a deer. So many people call him Maya Lady. Hence, he hates that name. The next day, I did not feel like going to the school, but I was too afraid of my dad's nuggies and thought the teacher's beatings were better. So I went to the school. The teacher felt bad that he unnecessarily beat me up yesterday. So today he was kind to me. The teacher wanted to teach drawing today. He started to draw the picture of a scorpion with the chalk on the board. He took a box from his waist pocket to sniff for his sinuses. He then realized that he was low on it. The teacher then called me to him and affectionately said, "Hey Ramudu, come to me." But I was terrified. My palms started to sweat. My legs started to shake. He said, "Boy, go to the store next door and get me some Nasyam." Nasyam means an inhaling medicine that clears the nose, throat, and sinuses. "Get me some Nasyam worth half an anna and come back." "I will get it, sir. I know how to shop around.
I get the groceries for my neighbors too. Please give me the box, I replied. He gave me the box, and I took 2 kanis of money from him and ran out of the class. I gave the shopkeeper the money and the box and told him what I wanted. Just then on the street there came a trickster. He was saying something in Urdu. Another one next to him was playing a drum and singing. Then they asked, "Boys, who is the bravest among you? Come to us." I wanted to go to them, but I remembered my teacher's inhalant and his ruler. I immediately went to the store again and grabbed a box and ran to the class. I put the box on the teacher's desk and sat down in my usual place. The teacher finished drawing the scorpion and looked on his desk. There was a matchbox instead of a sniffing box. When he opened the box, a small baby scorpion came out of it. Everyone in the class laughed and some shouted, "Ramudu got a gift for the teacher." I thought my back was going to burst again with the beatings. "Where is the powder?" the teacher asked. Then I understood I accidentally brought a matchbox that was left by a naughty kid instead of the teacher's sniffing box. "I will go get it in a flash, sir," I replied and ran to the store again. The storekeeper understood my situation, that I was in big trouble. He teased me further. He made me sweep the floor of the store, made me fetch water, then he gave me the sniffing powder and the box. Thankfully, by God's grace, that day I was able to avoid beatings. I am not sure whose face I saw as soon as I woke up. So, many people have a sentiment that if they see good people's face in the morning, good things happen to them. If they see bad people's face in the morning, bad things happen to them all through the day. So that's where this comes from. I'm not sure whose face I saw as soon as I woke up.